The document itself is excellent. It says what we have in our hearts. That's what we want. Документ очень хорошо подготовлен и выражает то, что мы имеем на сегодняшний день. Few things would have to be somehow looked at and changed. And guys, Zach and Murad and Ali. Несколько вещей, которые мы должны Just посмотреть let me и изменить в этом документе, и наши коллеги, и друзья. We would like to refer to people of the Caucasus, not as Chechen and Dagestanis and Circassians and Ingushetians. We would like to refer to them as Chechnya, Circassia, Dagestan, and Ingushetia. Ingushetia. The name of the nation. Not the individuals, not the people. The name of the nation will have to be established. So that will continue with our aspiration in the word of Circassia, Chechnya, Dagestan, Okay. and That's- things like that. Burak, you okay? Сразу fix it, Burak. Okay? Number Ah, no, two, no. number two, there would have to be addressed in the protocol of things, addressing the issue of the right of return. The strength of the North Caucasus today actually is here with my brother Ahmed Zakayev, who's outside operating freely to pursue the aspiration of the Chechen people. The strength of the Circassian people outside today in Dr. Nusrat, in Zak, in Ali, in different people who are working outside, not under the control of Russia. If these people are given the chance and the possibility of return and repatriation now and in the future, then that can support the existence of the nation. Please, don't stop. Да, в протоколе нужно подчеркнуть вопрос о праве на возвращение или репатриацию черкесских народов и кавказских народов. И основная сила черкесов заключается в том, что вот есть такие люди, как Мурад и Имена, ладно, и все. эти люди, которые, если вернутся обратно домой на историческую родину, то действительно будут представлять мощную силу. So the right of return of the Caucasus nations to its historical homeland in any possible means, supported by the way, by international law, that is called the right of return, that is well established law. Unfortunately, it addresses individuals, but in the Circassian and the Chechen side, it can become a group legal process that we can pursue in the United States. И вот это право на возвращение, оно есть в международном праве, оно так и называется право на возвращение, хотя в этом праве упоминаются именно личности, то есть часто определенные лица, но в нашем случае, в случае черкесского и чеченского народа, это можно применить. In that context, there are some other points. I think with respect to everyone participating here today, first thank you for your invitation, your gracious invitation, to kind of summarize and consolidate what both Iyad and Zach and some other members of our coalition have already communicated. Our issue of sovereignty and our issue of recognizing or exercising a political right to regaining sovereignty requires a level of, I would say, socio-political exercising within our diaspora communities. Sorry. Translate. Чтобы все это резюмировать, я хотела бы сказать, что вот применять наше политическое право, это также означает, что все наши диаспоры должны применять это право. Да. Все. Okay, please continue. This exercise is necessary both because of the length of time that we have been separated from our homeland and the size of our diaspora communities that are scattered in many other new places we call our home. И применять вот это наше политическое право необходимо, потому что мы давно живем уже в диаспоре, наши диаспоры разбросаны, и нужно как-то активизироваться, чтобы мы могли действовать. Consolidating and reaching consensus is necessary to
both communicate as well as completely assimilate the idea and the notion of sovereignty, both as individual peoples and as different nations, Nations, yeah. as a unity. И вот эта консолидарность и прийти к консенсусу необходимо для того, чтобы мы могли точно, то, что мы могли утвердить вот это, самосознание того, что у нас есть вот это право и право быть свободными. Our Chechen brothers and our English brothers and sisters have the benefit of having or being a government in exile. Our Circassian people don't have that opportunity. We are neither a government nor are we a consolidated group. We represent many different subcultures of the Circassian people. У чеченцев есть дополнительный плюс, что они могут, у них есть правительство в изгнании. У нас, у черкесов, к сожалению, вот этого правительства в изгнании нет. У нас группы есть, но такой силы консолидирующей черкесов нет. Our socio-political exercise to consolidate these ideas within our communities throughout the world now would create a stronger national identity for Circassians and also a stronger identity in partnership with our North Caucasus brothers and sisters. Well taken. И вот эта социально-политическая практика, которую мы применяем, она позволит нам утвердить вот этот национальный идентитет, который очень важен. Thank you. Thank you. Zach, you want some addition? No, that's fine. The third, I guess, the third element that I consider essential, Zach and I, we spoke about this. We do have a friend in Georgia, an American scholar. Her name is Sarah Sile. She wrote a paper about the Mountain Republic. You read the paper? Yeah. Okay. She mentioned in that paper the reasons why at that time the Mountain Republic came. I spoke to Yanel about this. We have, and the third very important element is that Russian, please. И очень третий, очень важный элемент, то, что у нас есть то есть близкий друг в Грузии, и она также ресерчер Сара Сайл. Она написала работу, научную работу о Горской республике и пояснила причины, по которой Горская республика пала. And I read the document, and she summarized for me the reasons, and I think I may have even sent them to you now or discuss it with you. I urge our meeting here to put in consideration the things that made us fail in the past, so we can do them in a better way, so we don't fail in the future. Я вот прочитала эту работу, и то, что она там написала про эти причины, из-за которых пала Горская республика, это очень важная работа, и я призываю всех нас учесть то, что она написала, чтобы дополнительно мы не допускали такие же ошибки. The fourth thing that I consider that should be addressed here somehow, we are, as Muslim people today in the world, I mean, it is no secret for anyone that we don't have a lot of stamina, we don't have a lot of popularity. There are many people against us. When we address a document like this, I think it should be based on addressing freedom of religion to everyone living in the North Caucasus, regardless who they are. Freedom of choice of religion and things like that, without focusing. I mean, we know we are the majority of the people of the North Caucasus. No one is going to change that. But
without having to say that we are the majority of the Sunni Muslim who believe in this, and then we're going to give the thing. No, I would say, let's just say that we believe as North Caucasus people, and historically we have done that. Circassians and Chechens have respected all other religions, Absolutely, yeah. without exception. So we say that our work here is based on giving the chance, the opportunity, the freedom, and the respect for any other group of a different nationality, different religion among us, without focusing on like a certain style of Yes. И четвертый элемент, который мы должны подчеркнуть, это то связано именно с нашей религиозной принадлежностью. Мы, да, мы мусульмане, и мы знаем, что в действительности в мире нас не очень любят, и мы не очень популярны. И, естественно, у нас мало силы. И мы должны именно подчеркнуть в этом документе тот момент, что мы, как кавказские народы, признаем свободу религии и свободу выбора. И в действительности исторически наши народы так и жили. Мы всегда уважали и другие конфессии, уважали другие народы и всегда проявляли солидарность ко всем народам, особенно тем, которые сражаются против несправедливости и зла. И в общем, очень важно, что мы на Кавказе должны именно уважать вот эти понятия, как свобода конфессии, свобода религии, свобода выбора и, естественно, проявлять солидарность. The last thing that comes to my mind, and unless there's something else on your part, guys, today we've led a military war against Russia, one of its worst in history. Not only the 1864, but also the modern Russian war against Chechnya with President Johar Dadaev, Allah yarhamu. Russians know when the Caucasus people unite militarily, what kind of fight they can put. If we ask the world today to support us, my opinion, Ahmed, but that's because of my much less knowledge than yours in things. When we ask the world to support us, we should ask for military support, but we should put also other elements, legal, international legalities, social, media, and also defense. I would recommend to use the word defense of the North Absolutely, yeah. Caucasus rather than using the word military. Military, yes, yes. Gives the impression that we are gun-ho fighters, we want to go and do this, and no. We are defending our freedom, and this is the defense of our freedom, and we need the support of that in any way, shape, or form, including what can be given to us in different means. But this is only my opinion, Ahmed. Yeah, absolutely. I'm agree with you. Absolutely, I'm agree with you. Да, мы кавказский народ, и черкесы, и чеченцы, да, отважно вели войну против России не только в 1864 году, но и еще в 1996, 94, 94, 95, 96. И российские, Российская империя, она знает, насколько хорошо мы можем сражаться за свою свободу и независимость. Но очень важно, когда мы требуем поддержку от международного сообщества, также и требовать поддержку, чтобы они нам помогли в обороне, чтобы мы могли Говорить о защите свободы и независимости. Да, то есть именно говорить о защите. The last, very, very last thing, and I will not say anything after that. We want the world to support us today. We want the United States, Western Europe, Western whatever it is, to support us to build our North Caucasus, to have Circassia, Chechnya, Ingushetia, and Dagestan. If we are asking for this, we need to tell people of the world that if you do help us in this, if you extend the hand of help to the people of the North Caucasus in this, what will give you in return? What is the benefit for the Western world, the free world of this? And we should put that somehow briefly in that document.
that it's for the best interest of Europe, of the United States of America, all nations of the world, to have a free Caucasus, so Russia will not be able to expand again. That Russia will not become a threat again, not now, not ever in the future. If you let us, the North Caucasus people, develop this with your help, then this is what we are going to offer you in return. A stable North Caucasus, unified North Caucasus, democratic North Caucasus, run on human rights and run on freedom and liberty, to become part of the civilized world. Yes, in a civilized nation of the world, family of the world. Let us become this part of a nation that can become part of this family of civilized people of the world, and help us, and then we will give you that in return. In other words, offer something in this. И последнее, что я хочу подчеркнуть, очень важно, да, что если мы просим поддержки у Запада, и очень важно показать, что они получат взамен. Что мы можем им дать взамен, если они нам протянут руку помощи. И нам нужно убедить Запад в том, что объединившись, мы будем представлять ту силу, которая будет определенным образом противостоять именно вот этой Российской империи и не позволит этой Российской империи расширяться. И она не будет, эта Российская империя, представлять угрозу для вот европейского... Для европейских стран. Для европейских стран. И мы должны дать понять миру, что мы сможем стать вот этой стабильной, демократической страной и частью цивилизованного мира. Yeah. And thank you so much. Thank you. Thank you. Thank Yeah. you. Okay, please. So there is one point that I would like to bring forward. This is something that we all have discussed at length, and it is difficult to put in a sensitive way, that is recognizing the situation on the ground. Должен сказать, что немножко трудно именно осознавать все то, что происходит на пространстве, на территории. And this situation is, or this subject is the subject of any authorities exuding influence on our union and our republics, specifically the Russian Federation. And И эта ситуация именно характеризуется тем, что есть такая определенная власть, которая не дает нашим народам и не позволяет нашим народам определиться. and to introduce mechanisms that will allow us to filter any organizations that are represented within our coalition, within our group, that don't have the exclusive interests of our peoples and our republics and our sovereignty. И нужно разработать такие механизмы, которые позволят фильтровать те организации, которые не представляют эксклюзивных интересов наших народов. If there is one lesson that me personally I have learned in history from studying the First and Second Mountain Republic, is unity in brotherhood means unity of purpose, but also protection from outside malevolent influence. И тот урок, который я извлек, изучая Горскую республику, заключается в том, что единство должно быть не только такое единство народа, но еще и единство цели, которое позволит нам избежать влияния извне. Any comments about this question? Okay. Burak? Thank you for everyone. Mr. Iliad mentioned about the religious freedom and another mechanism. The resolution comes with an appendix. In the appendix it was mentioned already, but there were some several suggestions. For this I would like to propose a 10 minutes of break. People can take some of break and we can... We'll put any additional That's in the fine. document, okay? That's fine. Okay. That's perfect. But We can be coffee break, yeah? Now it's... Coffee break. before 5 we minutes. do, Okay, before. И сразу, and документ, in чтобы the мы могли context вести. of the Circassian perspective on this, anything that you want to add on this? Okay, add about which is there here, right? Yeah, I agree that
Universal Declaration of Human Rights should be there, with other related resolutions of the United Nations. Before we go, Hamada Hakan, anything in the context of the Circassian perspective you have in mind? Actually, you guys repeat everything. I mean, just I want to mention especially the Circassian needs to support about the genocide. We need to force I want to force the Circassian genocide to bring on the table. We need to recognize the Circassian genocide, and we need to request the recognition of the Circassian genocide. May I answer? May I? Yeah, May I no, answer? Ahmed, please, go ahead. Can I translate this? Yeah, okay, Да, please. да. Да. И вот очень все, что было сказано, очень большие истины. Мне кажется, нужно поставить маленький бемоль именно на черкесский геноцид, и мы должны требовать, чтобы признали черкесский геноцид и подняли этот вопрос черкесского геноцида. Сейчас большой argument. Thank you very much. It's very, very important thing. Мы должны понять, мы, как от нашего правительства, правительства Чеченской Республики Ичкерия за рубежом, мы уже подали заявление и заявку в Верховную Раду Украины с тем, чтобы признали черкесский геноцид черкесского народа. И фракция, которая представлена в Верховной Раде, Олег Дунда, он должен был прибыть сегодня, не знаю, он подъедет или нет. Сегодня пока. нет. Сегодня нет. Нет, сегодня вечером. Сегодня вечером мы ожидаем его. Вот эта фракция уже взяла этот вопрос на вооружение. Но В плюс, ближайшее время на повестке. Они да, голосовали. уже будет в повестке. Но я думаю, что именно когда мы сегодня-завтра закончим работу, нам уже надо будет от имени вот этого комитета дополнительно написать за подписью президента этого комитета, председателя комитета, нужно будет еще письмо направить в Верховную Раду с тем, чтобы признали геноцид черкесского народа. From our government, we signed this. The government of Ichkeria, to recognize the Circassian genocide. Also, there is a fraction that is formed within the Verkhovna Rada, which is led by Oleg Dunda, and he is working on that project. So the recognition of the Circassian genocide becomes official. Also, after this event, when the committee will be formed, the president of this committee will sign the letter and will send another letter to Verkhovna Rada and ask the Ukrainian government to recognize the Circassian genocide. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Congress of the People of the North Caucasus Declaration, November 8, 2023, that is tomorrow. Brussels, Kingdom of Belgium, we, the representative of many groups and organizations of Circassia. I put Murad instead the many, so nobody says that you are not representing us. Of Circassia, Chechnya, and Dagestan, peoples fighting for the right and freedom to live in our historical land. Any translation needed? Please, wait. Декларация Конгресса народов Кавказа, 8 ноября 2023 год, то есть это завтра. Мы, представители групп и организаций Черкесии, Чечни и Дагестана, народы, сражающиеся за право и свободу жить на нашей исторической земле, ведем диалог о будущем Северного Кавказа в Европарламенте. For the dialogue on the future of the North Caucasus at the European Parliament on November 8, 2023. Сфокусируемся на этом диалоге о будущем народов Северного Кавказа в Европейском парламенте 8 ноября 2023 года. Affirm the principles of cooperation, security, and mutual support with the objective of advancing a political platform for the restoration of statehood of the people of the North Caucasus. И мы хотим утвердить принципы сотрудничества, безопасности и взаимной поддержки с целью, чтобы продвинуть и развить политическую платформу для восстановления нашей государственности, то есть государственности народов Северного Кавказа, соответственно идеалам Горской Республики.
inspired by the unifying ideals of the Mountain Republic, reinforced by the I can't read it, right of every people of self-determination enshrined in the UN General Assembly Declaration of the Granting of Independence to Colonial Countries and People of December 14, 1960. Исходя из идеалов Горской конфедерации народов Кавказа и Горской республики, которые базируются на понятии неотъемлемого права народов на самоопределение, которое четко написано в декларации Генеральной Ассамблеи ООН, которая дает право на независимость колониально зависящим народам. The International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights, and the International Covenant on Civil and Political Rights of December 16, 1966. Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах и Международном пакте о гражданских политических правах от 16 декабря 1966 года, Декларация принципа международного права 24 октября 1970 года, в заключительном акте совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1975 года. Право на восстание и справедливость. The Declaration on Principles of International Law of October 24, 1970, the final act of Conference on the Security and Cooperation in Europe of 1975. Ну вот снова подчеркиваю, вот декларация принципа международного права 24 октября 1970 года, в заключительном акте совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1975 года. Whereas the nations of Circassia, Chechnya, Dagestan, Ingushetia, and recognize our ethno-cultural kinship, common geography, and historical destiny. Тогда как нации Чечни, Дагестана, Черкесии и Ингушетии у нас есть этнокультурное родство, общая география и историческая судьба, which has been documented in the history of our joint struggle for freedom and self-preservation, have for centuries lived harmoniously side by side on the lands of their historic ancestors in the North Caucasus, peaceably and without prejudice to their neighbors. которое задокументировано в нашей истории, показывает о том, что мы вместе сопротивлялись против России за свою свободу, за самосохранение веками и стояли рядом друг с другом на наших землях, землях наших предков на Северном Кавказе и And whereas these nations at present share the common tragedy of a forcible occupation by the Russian government with the resultant loss of independence and freedom. И ввиду того, что эти нации разделяют общую судьбу и насильственную оккупацию российским правительством, которое привело к результату потери нашей свободы и независимости. And whereas the people of Circassia, Chechnya, and Dagestan have shared historic understanding of the dangers of colonial Russian imperialism and the machination recognizing its oppressive force and the rights of all the domestic principles of political freedom to those occupied. И ввиду того, что народы Черкесии, Чечни и Дагестана Ингушетии разделяют историческое понимание риска и опасности, которые исходят от российского империализма, все эти махинации, которые проводятся для гнетения прав, для гнетения кавказских народов и для того, чтобы решить их право и на политическую свободу. And whereas the peoples of Circassia, Chechnya, and Dagestan, and Ingushetia И ввиду того, что народы Черкесии, Чечни, Дагестана и Ингушетии
recognize the Russian Federation policies to thwart self-determination, forcibly obstructing any attempts by their colonial subjects to freely express their will in the land of their ancestors, признают политику Российской Федерации, которая подавляет любой отросток самоопределения и насильственно препятствует любой попытке колониальных подданных свободно высказать свою позицию и отстоять страну своих предков, russifies them and interferes in the matters of language, culture and religion, русифицирует и внедряется в дела и принимает участие в делах культуры, религии, языка, maintaining artificial interethnic and interreligious tensions in order to act as the sole arbitrator between the warring people. Создавая искусственные интерэтнические и интеррелигиозные, межрелигиозные напряжения и конфликты для того, чтобы быть единственным арбитром между противоборствующими народами. Whereas the peoples of Circassia, Chechnya, Ingushetia and Dagestan Ввиду того, что народы Черкесии, Чечни, Дагестана и Ингушетии recognize the infection of imperial colonial Russian ideology and their effects and concerned efforts to disrupt the harmony of the North Caucasus and her people, and we'll continue after that. Ввиду того, что народы Черкесии, Чечни и Ингушетии, Дагестана признают инфекцию имперской колониальной российской идеологии и ее последствия, которые не позволяют кавказским народам воссоединиться. Whereas the people of Circassia, Chechnya, Ingushetia and Dagestan recognize the need to heal the cultural rifts resulting from over 150 years of diaspora, fragmentation and violent foreign occupation. Ввиду того, что черкесские, чеченские, дагестанские, ингушские народы признают нужду восстановить свои культурные элементы, которые находятся под риском уже 150 лет, и объединить все вот эти фрагментации диаспор на чужих странах. Therefore, we, the peoples of Circassia, Chechnya, Ingushetia and Dagestan, are resolved to recognize our shared plight and genocidal sufferings at the hands of the Imperial Russia and the modern-day Russian Federation. И таким образом мы, народы Черкесии, Чечни, Дагестана и Ингушетии, убеждены в том, что мы должны признать ту геноцидальную политику, которую ведет Россия, и тот весь геноцид, который мы пережили из-за имперской политики России. And we, the people of Circassia, Chechnya, Ingushetia and Dagestan, resolve to unify our capabilities in the pursuit of our sovereignty and collaborate as independent people to our collective benefit to form free and democratic nations in accordance with the universally recognized principles of self-determination. Мы, народы Черкесии, Чечни и Дагестана, настроены на то, чтобы объединить все наши силы для достижения суверенитета, сотрудничать вместе для того, чтобы сотрудничать вместе, соответственно, принципам, которые признаны в международном праве, и, соответственно, для того, чтобы защитить наше право на самоопределение. And we, the peoples of Circassia, Chechnya, Ingushetia and Dagestan, И мы, народы Черкесии, Чечни, Дагестана и Ингушетии, resolve to build alliances with brotherly nations and re-establish our place alongside other European countries as stable democracies. We, the peoples of Circassia, Chechnya, Ingushetia and Dagestan, resolve to support and respect our constituent communities, the right to live and prosper in our historic land.
Мы, народы Черкесии, Чечни и Дагестана, настроены на то, чтобы уважать все составляющие комьюнити, все меньшинства и признавать вот это право всех жить в мире и в процветании на нашей исторической родине. And we, the people of Circassia, Chechnya, Ingushetia, and Dagestan, resolve to support our communal struggle for independence and sovereignty through the advocacy of our aims with the foreign governments and political bodies. И мы, народы Черкесии, Чечни, Дагестана и Ингушетии, настроены на то, чтобы поддерживать нашу общую борьбу за независимость и суверенитет через продвигая, точнее, наши цели и завязывая хорошие отношения с международными правительствами и политическими акторами. And we resolve to collaborate in these efforts without delay to form a committee to be known as the Committee for the Restoration of the Statehood of the People of the North Caucasus. И мы настроены на то, чтобы сотрудничать со всеми нашими силами для того, чтобы сформировать комитет по возрождению государственности народов Северного Кавказа и and meet as a group to discuss and develop a consultative framework to establish our independent nations under these aforementioned principles. I guess that would be in name, Committee for the Nations of the North Caucasus, It's right? short name. Okay. Also named, That's also named. referred to. Okay. And we have the signatories, a representative of the Circassian group, representative of the Chechen group, representative of the Dagestan group, representative of the Ingushetia group. Okay, any comments, any additional? And for voting, who will vote? Dagestan, Ahmad Alviyev, Ahmad Ahmedov, Ingushetia, Shamil Albakov, Cherkessian, Yeah. and Chechen Republic, myself. It's okay? It's correct? It's clear for everybody. And that's how we are voting. Okay. This is great moment. Congratulations. Yeah. And next step. This is done? Yeah? Yes. Yeah, okay. Okay, next step is we must elect the chairman of this committee. следующий шаг, который нужно сделать, это мы должны выбрать руководителя комитета. Okay. Ahmad. Я предлагаю для руководства этим комитетом избрать, как мы назовем, это тоже нам надо решить, или президент, или председатель комитета по восстановлению I think chairman is good. chairman, я предлагаю Ияна на эту позицию. I propose to appoint Mr. Ian as the chairman of this committee. Okay. Okay. Ahmad, Okay. Шамил, ассаламу алейкум. Please sit down. Please. Thank you Not for your finished. trust. Thank you so much. And next, okay. This is okay. The next, it's necessary. We just elected. Okay, it's for recommendation. This is, the first version is the military. Right now, we talk about defense, right? Mm-hmm. Defense Council, right? Mm-hmm. Now we elect the chief of Defense Council. I'm sorry. Вы chairman, right? Сейчас я предлагаю поставить на голосование саму структуру. 4, да? Это enough. Yeah. Yeah. 4 committees. 4 committees.
What- Mr. Chairman, Yes. you agree with this position? I do agree, yes. Yes. And about, Ahmed, Shamil, no, your choice, yeah. You agree? yes, Ahmed. Ahmed, У согласен? нас 4 комитета будет вот в этом государственном вот, комитете, у нас будет 4 отдела. Советы. Совет. Политический совет, оборонный совет, легальный, юридический совет и информационный совет. Yeah. Council committee. Okay, agree? Все. Я предлагаю, вот документ, который мы подготовили, сразу приведу, документ, который мы подготовили, помимо резолюции, я предлагаю его принять за основу, чтобы в последующем мы, члены комитета, уже привлекая экспертов и других людей, могли это работать и доработать. Редактировать и доработать. Вот это предложение. Окей. Чтобы взять за основу вот этот документ, а потом его дорабатывать в рабочем порядке. There's another document that is about the state of this committee. So he proposes to accept this document as the basis. Мы должны создать информационный ресурс, который с завтрашнего дня, кстати, у нас уже сайт, как бы дизайн уже сделан, сайт сделан, и он будет вещать на 2 языках. Если мы не дадим русский язык, мы не сможем работать с нашими людьми на Кавказе. И для этого я предлагаю 2 языка, так как информационный ресурс, он будет у нас освещаться на 2 языках. И также имеем право дополнительно, если у нас будет ресурс, на черкесском, на чеченском, на ингушском, также распространять и пропагандировать наши языки. Но для ознакомления той работы предлагаю 2 языка государственных, официально зафиксировать 2, которые работают между нами. Это английский и русский. We're developing a very important information and communication resource, and that site will be functioning very soon. And he proposes to use 2 languages, English and Russian, because we have to be sure that those in the Caucasus, they receive the message. Ahmed, 1 second, please. Before we advance a little bit, let me just say, this is a serious situation here, serious position with the chairmanship. Это серьезная позиция, которую я взял как руководитель, это большая ответственность. I'm going to recommend, Я for 2 хотела бы reasons, to also give me the ability to, with your permission, to appoint 2 vice chairmen. И я бы хотел порекомендовать и, с вашего позволения, учредить 2 заместителей. And I am going to recommend because of 2 reasons. One, that he knows Russian, he knows Arabic, he knows English, he knows French, he knows all the languages in Europe, including Arabic, is 2 people. And the second is Adil. And Adil, because of his knowledge of the history of the North Caucasus, all the legal issues related to any matters, of his ability for the past 25 years to record all human rights abuses in the North Caucasus, all issues, that Adil and Shamir will be vice chairing also. Just in case something happens and I'm not there, at least we have 2 people. I agree. Okay, let's translate. Я бы хотела порекомендовать 2 людей, которые, чтобы стали моими заместителями. Первый — это Шамиль, который говорит на очень многих языках, на русском, на чеченском, на ингушском, на английском, на французском. И На арабском. На арабском, да. И также я хотела бы порекомендовать еще Адиль, нашего гостя, который очень хорошо знает кавказскую историю и очень хорошо знает все те инциденты и все те исторические действия и все, что происходило с кавказскими народами на протяжении всего этого, всей эпохи колониализма. Okay. But before We go don't on, need to translate this. Are you Yeah, okay with this? it's formal, I'll just vote. Shamil, are you okay with this before we vote? Okay, acceptable. Yes, we think and we And will you demand. we will be working this on a consultation basis all the time. Did you accept? Are you accepting? Yes, I accept. Okay. Between the chairman and the vice chairmen, we will be working issues on dialogue and acceptance of recommendations, follow-up procedures, things like that, from the setup of the chairman and vice chairman.
И вот в этой структуре я и мои помощники, заместители, мы будем работать именно по вопросам диалога, консолидации и все координировать. Okay. Okay. Okay? All agree? So it's everybody. Next step. Next step, we Committee, Soviets. okay, the Defense Council. Defense Council. The chair, we need to discuss about the elected Defense Council. Defense Council. Yeah. I mean, I don't know if there is anyone in this room who can really be chair of that Defense Council, except my brother here, Ahmad. But before I mean, we this suggest, is- would it be possible to clarify, when we talk about Defense Council, we need Совет обороны или Совет Да. защиты? Совет обороны. Okay. That's my recommendation, Okay. of course. Да, перевожу. Мы сейчас выбираем это руководителя Совета обороны этого комитета. И председатель комитета говорит, что он не видит ни одного человека в этой комнате, кто мог бы возглавить, кроме Ахмеда Закаева. You agree? Yes. Ahmad? It's okay. Let's vote. Okay. Okay. The next position? The next position is political совет. No, the public election. Yeah. То, чтобы вот заместитель председателя, он же стал руководителем и информационного совета. Я предлагаю Шамиля Албакова. Okay. Это одно другому не противоречит. А? Нет, это дополняет. Ну, нет, конечно. Ну, просто тебе работать надо будет больше и все. You agree? I absolutely. You yeah. agree, yeah? Okay. Юридический совет, я считаю, мы можем повременить, у нас еще будет время. И политически тоже. И нет, политически мы должны определиться. Я предлагаю Инала. I was confused for a second. So. Jet lag is getting to me. И утвердить, я предлагаю утвердить как руководителя юридического совета. мистер Мурадов. Okay. I agree. What about? That's You agree? fine, perfect, yes. Okay. Yes, I agree. Ahmad. What Yeah. committee we have now? Эчичафы фо. И я предлагаю сразу же для моего комитета заместителем сделать Ахмада. Моим заместителем сделать Ахмада, который на постоянной основе и в Украине находится, и связан с нашими военными подразделениями. As I'm a deputy, I would like to have Ahmad Ahmedov Perfect. from Dagestan. Perfect. And I propose to appoint Ahmad as my deputy. So because he is all the time on permanent basis, he's in Ukraine and he knows very well the situation. And we will work together. It's okay? Yeah, thank you. Ahmad, assalamu alaikum. So now finally, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, we resolved in good faith, we resolved in good understanding about the necessity and the unity and the benefit of the unity of the North, the people of the North Caucasus. And we've established today a first step in many, many thousands of steps ahead to mechanize our effort into action and to bring it into reality. And hopefully through this structure of things that we have today and developing that in more detailed way as we go on with the other documents involved, then we will be able to produce the desired results. And the best thing to do is just to hope that everything will go the right way, and we will ask Allah for His help in making us successful in any effort we put in this in our project. Thank you very much. Аминь. Аминь. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного, я думаю, мы завершим это мероприятие, осознавая, что мы должны объединить наши силы
и что мы сегодня сделали один из первых шагов для того, чтобы реализовать нашу финальную цель, это освобождение нашей Родины и наших земель. И да, мы приняли документы, но очень важно то, что мы написали уже превратить это в реалии и следовать тому, что и реализовать наши цели, и в итоге просим Аллаха, чтобы Он нам помог в наших благих намерениях и освободил наши земли. Аминь, аминь. Okay.